who has ever been held responsible for the death of those people. Kati ebyo twagala President Museveni bw'aba akola ebintu bye abikole genuinely. Yayinza okuba nga awulidde obulumi obw'abaana nagakole bwe naye amateeka galina ekigagoberera. Twandikirese ne kitambula ne kigenda mu maaso ne tumanya oba omuntu ono waliwo yamutuma oba waliwo ekyaliwo. It could have happened. Waliwo omusango ogubaddewo juzi ku akulira ekika ky'endiga yafa Lwoma. Yes, omusajja agamba yamukuba essasi naye bw'omubuuza wakolera wa training emunda agamba tagikolangako. Even doesn't know the gun, how to shoot the gun. Kati oyo kati yagamba nze namutta. Naye nga it is impossible for somebody to simply come and say nato omuntu. Kati wate kubanga waliyo abali emabega abakikola. Naye ng'ono bamutaddeko ng'ekifaananyi. Ayanguye omusango okola ki. So wakyaliwo bingi ku musango ogwo era katubalinde tulebe gye gunaakoma naye bagwonoonye. You bring an interesting debate about your information. Awo nenjagala okubuuza. Whereas the press has the freedom to report about court matters, ABCD, naye mu biseera bino ebya social media where people report in real time, is there a need for this mobile court or any other court of that magnitude to first have a press guide on what and what not to report? Kakati bano balina kye bagezezza bagezesa kooti oba simanyi nze kugambye sibitegeera nakugambye legally I don't understand what they mean. Procedurally they are not following the procedure. Why I'm asking engeri buli omu gyali ku ssimu waliwo ebirawo bano abatabuta which can insinuate or intimidate anybody. Omanyi kakati ffe tulina kye bayita fair hearing. Nsooka owulirize omanye ekituufu. Tebaagala kukiraga. Kati buli muntu awuripootinga kyayagala. Nkugambye mu scenario ya mobile court eyo gye bagamba nga bwe kiri. Mulimu abalina amayinja agali mu nsawo. Singa bafaayo ne bajja ne bastorminga ne batta oli oba ne batta n'omulamuzi. What happens? Tolina any procedure through which you are using. Or maybe I'm sleeping, I'm a sleeping lawyer. Those who are active can see Chembagamba. There is a very big problem, even in reporting, even in whatever, a very big one. Yes, so to follow the procedures. So it will be challenged. It can be challenged. So misango ja criminal, oricho vola batana lawyers, never more the lawyers. Chikwata ku government okumuwa lawyers. Nengo omusajja omulabira ddala nga is not in his own state. Tulina okumanya from the family. Omusajja yakula atya, yabaddewo atya, ebikolwa bye byakoze abivuddemu atya, yatta omuntu eyasooka bwamuripotinga byagenda bitya. How did he go to US? How did he come back? Abadde akola ki ebiseera ebyo byonna? Kikugamba bikyaliwo ebiti killing people at just will. No batta nomala okutta n'okola by'oyagala. It's very, very unfortunate. Matters of the bar are better discussed in the bar and solved by the bar. Awo nga tuvuddewo, the Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, seems to be getting very busy of late. Bw'ova ku bya Special Presidential Advisor, CDF, and now it seems Afuse, the designated champion of anti-corruption. President Museveni has instructed the CDF to champion investigations into Uganda People's Defence Forces personnel who are alleged to be pulling down Bugoma Forest in Chikubo district, and the president seems to be very, very serious. Ayagala General Muhoozi Kainerugaba to take over that process as soon as yesterday. However, in the same league, Ogena Nolabanti, even the Deputy IGG, Anne Muhire, recently at the National Defence College in Jinja,
where she had been invited to give a paper about ethical conduct among officers and men, and how lack of the same impacts on war against corruption, advised officers and men of UPDF to follow the example of the CDF, okubeera nga his anti-corruption. Bwana Tugume, is General Muhoozi Kainerugaba now the man who will solve the corrupt problem in Uganda? Ye oba nedda, kubanga General Muhoozi byakola biri mu appointment ye singa CDF naye nga special presidential advisor. I think is a senior special presidential advisor on special operations. President asobola okumutuma ekintu kyonna n'akikola. So he is both a civilian and a general in the army. General Kainerugaba kyalina ekyenjawulo kiri nti tasiba zikoya, niyinza okwogera ekyo. Taagala kamanyiiro. Kyekimunjagaza by the way. Taagala kamanyiiro. Akamanyiiro kayitiridde mu Uganda. Abantu bakola ebitaliimu, bakola ebyekisiru. Naye nga balaba ate nga batunula bwe bati naye ne badda ku bannayuganda ne bakola ebitaliiyo. Kati gwe omusirikale okugenda mu kibira n'otandika okwokya amanda, really, is it part of your duty? Nodda mu manda n'oyokya. N'ogende Congo n'otandika okubba gold. Ne batandika okugamba nti Uganda esasule. Naye nga okimanyi nti si gwe mulimu gw'olina okukola. People are not doing their duties. Baministers bali mu kubba ggwanga. Abantu bali mu kukola ebitaliimu. Kati General Muhoozi bw'avaayo n'akulaga nti asobola kulwanyisa enguzi, tumwanirize agirwanyise. And by the way, it's very serious. When you look at how he does these things, he's serious about it. Kyayagala akimanyi. Bano General Muhoozi ebyo mwogera nti simanyi kubeera president. The issue is not about being the president of this country. No. Naye ye byamutama from day one. General Muhoozi oyo gora basiye mugagga nti alina ABCD. Takosezza mandate ye n'amaanyi ge okwegaggawaza. Yagamba Uganda yandibaddewo naye taata we yalemesa ebintu okutambula. Taata we, his father is too weak to fight corruption. He's the same man deploying him now. I'm trying to tell you that he's so weak to fight corruption. Ye kyakola bw'ateekawo baataddewo ate bw'alaba nga bagenda kukwata bali gagamba musooke mumuleke. Ojjukira bwe bakwata bamawanda ne bakwata baani n'agamba basooke baleke. So General Museveni is oba muyite etya kubanga ye kwegamba is a peacemaker. Buli muntu yenna akola kyayagala wano abba kyayagala ayagala okukola kinakikola. Ebintu bya gavumenti byonna biweddewo, tokyasobola kusanga ttaka lya gavumenti, tokyasobola kusanga nte za gavumenti, buli bintu byonna biweddewo ate ng'abiraba. And he is aging by the Prime Museveni is old, has grown old. And he sees abantu bagezaako okutuma nti mugende mukole kino tebakikola ate talina kyakubakolera kubanga talina mandate esobola kubalwanyisa. Bwe yaleeta banakalema Kano Nakalema ne bakolako kibako ate bo bennyini ate ne beenyigira ate mu bintu byebimu n'abajjawo n'aleeta baleese bwe yaleeta bw'ogenda mu landizi kati ng'ewa general kya akulira ebya landizi awo Rukyamzi gendeyo olabe ate bennyini abali mu ofiisi ya General Kyamzi bwe baba abantu mu by'ettaka. Corruption eri awo ogirabe bweri. So in such a scenario weetaaga omuntu ow'amaanyi. General Muhoozi yeetaaga support. Naye support tagenda kugifuna nga ali awo bw'atyo. Yeetaaga kufuna baministers abanaabeera serious abatali corrupt. Kati kyovula Prime Museveni bagenda okuwa minisita ku luno. General Muhoozi alina say y'amaanyi nnyo. He might have a say, yes, but will he zero on people who are very clean and have never been corrupt? No, of course they are there. Ugandans are there who are even in the cabinet. Nga tebabeeranga corrupt. Nze nyinza okuwa ekintu ekyokulabirako nga Honorable Mukasa.
toyinza mugamba nti yali abyadde ekikwaso. And there is an old man. He is seated in his office as a minister for public service. Neto mulinaako k'omulinaku kosobola omugambako. Adda n'omumyuka we. Omumyuka we yali meeya we Hoima ndowooza agenda okuvaayo okujja okubeera awo. Tomuwulirako kantu konna. People are there. Abantu gye bali ba ministers gye bali. Nga ye yajja kukola tomuwulirako kantu kakugamba nti abye kano abye kali. Mwe bali. Some people are there. So tekigenda kutwala gundi ddene nnyo. Nenze kyemanyi General Muhoozi is trying to do his duty work. Is a very energetic officer of UPDF. Awulira nti yandibaddeeko kyakola. Irrespective of what people say that he wants to be the president of this country. Do you also believe that in the next cabinet ajja kubeeramu ne interest mbwera abantu abayinza okujja be bali abatuula wali eri ku kitebe kye tuyita Pilawa? It can happen or it cannot. Kubanga mulimu abantu kati ne mupierawo wennyini mulimu abantu ababbi. Yes, mwe bali. Nze nkugambyeko ne kugamba nti omukulu Mawanda yasanga nga alina billion 162 n'olwaliro kati ebintu byattira awo. The case, I don't know whether even the case was concluded. Yeah. That is Pilawa is the vice chairman, I think, of Pilawa. Secretary General. The Secretary General is a very clean man. Kabanda is a poor man. He's there. Gashumba is also there. Toyota. Even Toyota, irrespective of being the president. Lillian Abba is already the other side. Even Lillian Abba. She's a clean person. I've known her for a very long time. Mwebali abana basobola okukola emirimu. Tusuubira for sure nti this time around president agenda kwekenneenya aleeta abantu abasobola okutwala eggwanga mu maaso nga we at least can reduce corruption by 80%. It is too much. Bw'ogenda ku poliisi, bw'ogenda mu judiciary, bw'ogenda mu army, bw'ogenda luddawa mu byenjigiriza, obuli bw'enguzi buyitiridde. Sinabo obuli bw'enguzi buuka obubbi obuyitiridde. Wano baleeta ssente wano mu Kampala. Baleeta ssente z'okukola emyala naki. Ssente ezo baminisita ababiri ne batoolako miliyoni 18 za $. Ne bazeezibika. Kati baayiseemu bamemba ba parliament. Abo bw'ogenda okuddiza obwa minisita, if they can steal such amount of money, kyali very clear. Ssente zaali za kukola bintu kuyamba abantu, ssente ne bazikwata ne baziteeka mu kampeni. 18 million US dollars. Ne bazitwala baminisita ababiri. Tukyogeddeko wano bulijjo. Tugamba bw'oba ogamba nti kyenjogerako kikyamu, kola kyokola, ffe tuggyeyo bwino. Muli mukubba, abantu bali mukubba. People are just stealing everywhere. Oli n'agenda okugula ebintu ebiyamba abantu n'agula ebifu. Olaba bwe bagenda e Kasese nga bagenze okugula blankets z'abantu abaafuna obuzibu olw'omugga Namwamba. Ne bagula blankets zitaliiyo. Ne baleeta ebijanjaalo ebifu. Prime Minister wamulaba ng'abiraga. So such a kind of people, Prime Museveni abamanyi. N'abakikolako bonna abamanyi. Twagala abantu abakola ku nsonga ez'omuzinzi kati. Abanoonya ab'okugenda okubeera baminisita, abagenda okubeera ba RDCs, abagenda okubeera ba directors mu government institutions, babeere nga be bantu abalina omutima gw'eggwanga, somebody with the heart of a nation. Twetaaga ekisanja kino eky'emyaka 5 kibeere nga kisanja ekigulawo ekkubo erifightinga ku corruption forever. Nze nina essuubi nti with the coming administration obuli bw'enguzi bugenda kukendera n'ebitundu nga 8. Kakati ate bwe tuddamu wali okweyongereyo wali mugwirewo ddala. Tukooye n'ababbi. Nze kankubuleja kozi tukooye n'ababbi. N'ogenda mu ssomero ne bababba. Ne mugenda luddawa ne babba. Ne mugenda mu katale ne bababba. Ne mugenda wantu wonna Munnayuganda talina waasinziira okubanga ddala ebintu nga akola ekintu n'omutima gw'eggwanga kubanga alaba buli kyakola kyonna bamuba bubbi. So twagala okulwanyisa obubbi tusupportinge General Muhoozi, not necessarily okubeera president w'eggwanga ne okubeera Munnayuganda alina omutima gw'eggwanga ng'asobola okulwanyisa enguzi kubanga ye kati alina amaanyi, alina essente, resources, sobola okulwanyisa enguzi, alina emmundu,
kwegamba alina position esobola okukola ekyo n'ekitaawe bw'amugamba kyalina omugamba amuwuliriza. So twagala kumuyambako ffe ng'abantu tumuyambe kwalwanyisa enguzi era kyemanyi pulezidenti kye yamutumye agenda kikola. Buli basirikale abamanyi nti bali mu kibira babadde bookya manda babakwate bateeke mu kooti maasho. Twagala kuwulira kooti maasho ng'eruma, twagala kuwulira kooti maasho ng'ekola, twagala kulaba abantu abo nga bagenda mu kooti, twagala gulwana abaakutte yenna mutwale mu kooti tutegeere omusango gwe yaza ne bannaye basobole okuba nga tebaddamu kukola ekintu ekyo. Naye obubbi bususse jjako. It is too much for this country. Everybody is singing corruption. It is too much. Even yesterday, last night, President Museveni was warning MPs ne abantu bagamba banabeera mu cabinet ejja nti he has zero tolerance for corruption, and you're the same man saying that it will be fought. However, this is a song that has been sung and the same goes on and on. No, Prime Museveni nze nkugambye abantu be yajja nabo be yali amanyi bali yesiga nti bagenda kulwanyisa corruption n'okutereeza eggwanga. Nabagamba wano nti baamulekawo ne bagenda. Kituufu balina okugenda ewaabwe kuddayo ewaabwe. Naye tekyali ekiseera ekyo bandigumiikiriza okumala emyaka nga 10 n'amala okutereeza. Naye mu myaka 3 nga baakakwata obuyinza baali bategese okugenda. Ne bagenda. Era abasajja abo olaba kye bakola ewaabwe, olaba Kagame kyakola e Rwanda. Corruption balwanyisizza corruption e Rwanda. Singa abantu abo baasigalawo ne bamala okutendeka bannayuganda be baali bo nga balina omutima ogugenda, osanga kyandiyambyeko. Naye bwe baagenda ate ne bagenda ne resources z'eggwanga. Ne kireetera okuba nga kyatwala ekiseera tokuddamu kumobilizing resources n'okumobilizinga abantu abasobola okukola emirimu egy'enjawulo. Abaasigala bannayuganda abaasigala abatono ate bo baafuukira ddala babbi ne babba eggwanga lyonna ne balimalawo. Prime Museveni nga tasobola kubalwanyisa bw'omu. Kubanga Prime Museveni si ye mugagga nnyo pulezidenti b'ogamba. Si ye mugagga nnyo pulezidenti Museveni mu bagagga b'ogamba mu Uganda. He has not amassed wealth. Agezzaako okuba ng'akola by'akola naye nga talina bantu baali nabo. Be yasigala nabo General Tafiire, General bonna be yasigala nabo, abamu ne badda mu mwenge, abadda ne badda mu bwenzi, abalala ne badda mu kubba era okukakana ng'omusajja alinga asigadde yekka. N'atandika okukuŋŋaanya abavubi. Kati osuubira omuvubi akole ki? N'aleeta abavubi babeere baminisita. Buli afuuka minisita ayagala gaggawala mangu. Mwaleetedde ba Frank tumwebaze. Ne baagala okuzimba hotels around the country. Bakyali bato nebo tebabaagala kugulabinga as if the country is collapsing tomorrow. Ne bazimba bino bazimbe byako ebi ebimu ebizimbe tebitegerekeka baagala kubeera n'ente 5,000 baagala kubeera na kibu kwegamba bali awo kwegaggawaza bwegaggawaza. Ne batutafa ku bantu ba bulijjo. Kitwalidde Pulezidenti Museveni akaseera kawanvu ng'alina ebizibu bingi abirwana ng'omuntu ne famire ye. So kyamusanyusa nnyo okulaba ng'atuusizza omwana ku ddaala lya General. N'alaba ng'atuusizza n'omuzzukulu kati ku ddaala eryo lyaliko. Kimuyambye. N'asobola okubeera n'abantu abatonotono abamulinako akakwate abalumirirwa eggwanga. Omusajja nga General Sale. General Sale is a green man by the way. Yeah. General Sale Lugora ayagala eggwanga lye. Genuinely ayagala eggwanga lye. Si mubba ali awo nti agulabinze ettaka agulabinze kino. Wampola singa bwakola ekyo singa byakoze bingi. Mulimu abasirikale abalala abamu nga bawummula n'okuwummula. Ba General Ivan Koleta gye bali, ba General Rutaya we bali. Abasajja abaagala ensi yaabwe okutambula obulungi. Ate mulimu abo abaayagala okutambula ne basobola okuba nga ensi bagigabana. Kiraba baagala abafuuke bwa pulezidenti, baagala bakole batya, alwana okulaba nga eggwanga waakiri life naye ng'afuuse pulezidenti. Yadde kale tubalinamu obwesige nti bandikoze bulungi ba Dr. Kizza Besigye. Ebintu ebimu ne bisigala nga byonooneka. Entalo ne zifuuka entalo ezakkonye ezaali Sirakwena n'ova waali Sirakwena n'ojja wa Opito Otayi n'ova wa Opito Otayi n'odda mu ADF n'ova ku ADF n'odda ku biki omusajja n'aba nga teyeebaka.
So bwakugamba nti kati ndi ready okulwanyisa corruption, the man is ready. Atandise okufuna force emuwuliriramu esobola okukola ebyo byalina okukola. It's either now or never for President Museveni to fight corruption. As Museveni, it is either today or never. Kubanga olwaliro alina force kati. Alina force kati esobola okulwanyisa corruption. Where agirina. Naffe we tuli, by the way, we are not corrupt. We are not corrupt. Ate nga we are ready also to offer our services somewhere. At any level. So kati akozesa omukisa ogwo nga tetunakaddiwa. Bw'ana alinda mwaka egijja myaka etaano emirala egijja abatugume tujja kuba tuweddewo. Baba no batuwadde obutwa batukola tutya tugezaako okukola tutya. So what we are trying to say is that let us support General Muhoozi. He has a very good cause. He is doing a very good service for this country. Tetumuteekako kya presidency kubanga ekya presidency kirina emitendera gyakyo. One, either oteeka okuba ng'oli vice president n'olinda president afe oba alekulire n'obeera president. Amateeka bwe galagira. Ekyokusatu oteeka okwesimbawo bakulonde. Muhoozi tanaba kwesimbawo. Is neither vice president, is not a candidate for any position. So General Muhoozi is a CDF. A serving military officer. A serving military officer doing his duty. Okitegeera bamuleka akole kati bamuwa assignment okukola nga as a CDF, as a senior presidential advisor on special operations. What do you want him to do? Atuule yeebake omuntu omutendeke from Sandhurst. Tulina abasajja ab'amaanyi gye bali ba General David Muhoozi gye bali. Tulina abasajja basaabiiti Sabiiti omujjukira Sabiiti muzeeyi gye bali. Tulina abasajja ba Moses Lwakitalaate tonnamuwulirako yate tannakyakoze gye bali. Tulina abasajja ba General Ssemwanga mwe temumanyi gye bali. They are doing very good work. Ono deputy CTF Okuding Samuel twali yali amanyi gy'ali gye bali. Generals are there. Tulina General Muhanga muganda wa Andrew Mwenda. Yes, Jari is doing very good work, by the way, that general. Tuna General Sam Kavuma ali Somalia ali Luda omayi gye bakola. General Orini omayi waali. Temumanya bantu, you just be there. Their people are there to work for this country. Generals are there. General Craig is doing very good work. He's a very good senior, he's a very good, well-behaved senior army officer. Gwenda bakoze kwemanyi n'omumyuka we. Those are the people gye bali bakola. Abaana bali mbuya bakola. Okiraba bagundi bonna obawulira we bali omanyi gye bali. Bano bonna abaali ba General Mugira omanyi we bali mwe bakola. They are doing a lot of work. These are senior lawyers, the army officers, and they are offering the service for this country. So let us support General Muhoozi. Ayinza okuba ng'alina ensobi ze ng'omuntu. As all human beings. Yes, every do. person has got a weakness. Naye nze genuinely simusupportinga ku bwa president naye musupportinga ku mirimu gy'akola. Kubanga kyaliko kati tali ku presidential fight, no. Is not standing for any political office. Akola mirimu gye gy'alina okukola as a CDF and as a senior presidential advisor on special operations. Kola emirimu gyeno gikole. Wegati wefuna ba civilian, ba ministers abagenda okuwulira kyolina okukola. Mukole muyambe eggwanga lino. Muzeeyi kati watuuse tekyagala stress. Omanyi omuntu bw'akula watagala stress. Nagwe olabe mwende myataano. Saagala stress awaka mukyala nga akimanyi. Nze wange wateeka okubaako akaseera mu fridge. Walina okubaayo amata, walina okubaayo kayogati, walina okubaayo akatunda. Kenjagala kenywako. Siri mugagga. Walina okubeerawo sugar cane juice. Definitely. Kenjagala kenywako. Siri mugagga. Nengamba bukenfunye kakole ki kabeerewo. Wange emyaka gye tutuuseeko si kyakululunkana. Why should I suffer? Bwe njagala okulya akalo akangoyere. Abasaamuzi baba bakampadde. Bwe njagala kulya ku nkoko twawatuuka wakati wazirabayo. Nundako ku bukoko entonotono. Bwe njagala kulya ku kasuku kulya ku nkoko nga munsalira akakoko ndi musajja mukulu. Ekyo kye twagalira President Museveni kati.
ave mu stress. Why should you be stressed? Beera wooli oli president w'eggwanga naye otegeere nti abantu teboonoona ggwanga teboonoona linnya lyo ensi bagitwala mu maaso bulungi k'oyagala kalye oba muwogo omwoki n'obw'oyagala mutumye kafu tewamulaba ow'ekafu mutumye naye ng'olina omuliirawo ng'olina gwe muleete mulye enkya bw'anaagiraba ne muba mwoke naye nga gw'oyagala gweoba otumye omulye kugamba beera mu mbeera etestressinga don't stress yourself beera n'abantu b'osobola okutula kati nze n'abaana bange bonna buli mwana amanyi kyensobola omutuma manyi nti Betty bwe mugamba kino ajja kikola bwe nga nti Beerinda ajja kudduka kino akikole bwe nga nti Benjamin nasobola kino ga Trace asobola kino kitegeera nobwe mba nina nti nina omwana gwenteresa akasente kubanga wali akasente akayamba awaka mu biseera ebyo ki nga sikawadde maama ninga nti mwana wange obeera n'omanya nti oyo mwana ajja katereka ate tajja kugamba banne kwegamba obeeramu n'abantu President Museveni alina abantu beyeesiga n'agamba bwe ntuma muhoozi kendolugamba not because he is his son naye omuntu gwe yeesiga is a person of his trusts namugamba nti genda gw'ogenda kukola kino nama nti ajja kikola oba okitegeera enkya bw'agamba nti Tugume nakulabye nga gw'osobola kino genda onkolere kino ate tomuyiwaayo ne people are disappointing jako omuntu omuwe ky'okukola n'agenda ati n'akola ekirala n'omugamba genda okole kino n'akola ekirala Katonda waliwo bwe yatuma Yona namugamba genda nkutumye mu nsi oba bali bagiyita batya bwe yamutuma ye bwe yatuuka n'agala ate kugenda kukola ebirala Katonda n'amusindika mu nda y'ekyennyanja era yamala okusaba ne yeeneenya ekijjanja ne kijja ne kimusesema. Wow. One for the road, Bwana Tugume. It seems speakership run a DP president ne constitutional affairs minister Norbert Mao is being hit from left, right and center. The latest is Edith Byanyima, the daughter of the longest serving former Democratic National Chairman, the late Boniface Byanyima, who has written an open letter to the President General. Also, Justice and Constitutional Affairs Minister Norbert Mao expressing concern about the party's direction, internal consultations and coherence. Agamba nti key organs such as parliamentary representatives, district chairpersons, delegates and national members whose composition has been the subject of ongoing contestation among sections of membership and party elders do not appear to be meaningfully engaged in guiding the party's current direction. Why? Mao has a personal agenda. Mbu n'okugwagala obwa speaker, the pursuant of the speakership position without clear party endorsement. Okuva mu 1954 gyo myaka emeka 72 oba mbaze bubiri nga DP as a registered party is in existence. Naye mu biseera ebyo byonna Mao si yagikulembera kusooka bwe yatandikira okutuusa emyaka 7. It has never taken the power. Is Mao a problem? Mu myaka gy'ono juzi. Is he a problem really for DP? Mulemu okuleeta ebintu ebyemabega ebitalina kye bigasa okubireeta mu maaso. Bapresident bangi, president generals aba DP okutandikira ku Ben Kiwanuka oyo n'agenda ne kujja abalala Kawanga Ssemwogerere, John Sebana Kizito, bonna tewali ataakolagana na gavumenti ez'enjawulo. Is Mao the first to work with certain government? Dr. Kawanga Ssemwogerere nze gwe nasanga kugenda okukula okutandika okumanya ebyobufuzi namusanga akolagana ne President Museveni yamala emyaka 9 ng'ali mu gavumenti ya President Museveni nga minisita. Mao yakamala emyaka emeka? Abo ba Edith Byanyima taata waabwe nga yali chairman, national chairman ow'ekibiina bawandiika ebbaluwa emeka nga baziwandiikira Kawanga Ssemwogerere ave mu gavumenti ya President Museveni. Kati mugyewo obukyayi enkwe okiraba
efutwa obutaagaliza eri Mao. Mao has all whatever it takes, by the way, to compete for the office of the what? For the speaker. He's a lawyer, he's a senior party official, he has been in politics for long. Ekyokukola akimanyi. Oluusi agamba he's an orator. Oba okitegeera. However much, lwaki muleeta obuntuntu? Mugyewo obuntuntu. Mao is not a problem for DP. DP is a problem for Mao. DP itself is a problem for Mao. DP emuleetera n'ebizibu singa kati ali ku kintu kirala nnyo. Enkola y'ebibiina by'obufuzi mu Africa oteekwa okubeera strategic. Ekibiina ekimaze emyaka 7 nga tekigendanga mu bukulembeze kyetaaga support y'ekibiina ekiri mu buyinza kisobole okubeerawo osanga kinaabako wekituuka. If Semogerere had not joined NRM, osanga DP yandiba terinawo eri. Kubanga akaseera ke yakolagana ne NRM kyagisobozesa okutambula obulungi n'okuba nga yafuna protection eya DP eya NRM ate ng'eyita mu DP. Could that cooperation be... Ori yali minister for internal affairs, I think. Semogerere. Byakola byonna byayamba DP. Eno cooperation eno ate nga mpandiike eba nkulu nnyo okusinga ne ya Semogerere. Semogerere yagenda bwomu ne balyoka baleeterako Mutagamba yali vice president wa DP ne baleeterako n'abalala. Naye eno mpandiike era bye bawandiika birina okutuukirizibwa. N'ekirala singa Nelson Mandela we South Africa singa teyasalawo neyeegatta bulungi n'abasajja abakatabulu bagunda abo badekra NNC singa teri mu bukulembeze. Naye you must play your cards well. President Museveni akaddiwa akulaga nti omuntu ono Mao yandibaamu omulama ate gwe omukuba. Okuba waaki? Mao is a Ugandan. Enkya bw'afuukira no president yaba akoze DP ebeere n'omusinzi weetandikidde. Ne bw'abeera vice president kiba kinene. Okubeera minister of justice and constitutional affairs bibiina bimeka ebitanada RDC. Nze n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiike. I'm the secretary general ekya Forum for Integrity and Leadership FIR. Naye bwe nkugamba nti mukama wange president n'olwaleero tannazisasula wooteeri tukikiriza. Ani president wa? Bamwita Emmanuel Tumusiime. Naye ng'abaddewo ate ng'asapootinga nga lyandiyagadde okusapoota naye tafunanga ade chance efuuka ade RDC oba kubaako kyafuna. Kati mwe ekibiina kyammwe kya DP ekitaagenda mu nsiko kulwana ne President Museveni naye kyasanga ekintu ku meeza kirina minister, full cabinet minister mulamba owa Minister of Constitutional Affairs and Justice. Lwaki temusiimako? Kati gwe Edith Byanyuma kiki ky'obanja? Taata we yagenda okufa nga bamusasudde ne ssente gy'ettaka eritaali lirye eryali ery'obugabe bwa Nkole. Ssente n'azifuna. Kati kw'obanja ki? Bw'oba oyagala kubanja ekibiina kya DP, banja ekibiina kya DP ne Mao muleke. People, Politics and Power. Nga production kubaddeko Gilbert Ian, the proud Munyankole, Reagan 1759, the former Cotton Forever. And Case Juma, the only employed Nuke foot soldier. Until next time, God bless you. Amen. Goodbye. Osindo moyo, osindo moyo, osindo moyo, requero osindo moyo. Goodbye.